Ladies and gentlemen, this is TVP World. You're watching another edition of Military Mind, bringing you news from the front lines. I'm your host, Benjamin Lee. Russia has launched another wave of missiles and drones on Ukrainian cities, including Kyiv, Odessa, and Kharkiv, damaging civilian infrastructure and wounding many residents. The Kremlin has blamed the United States for a Ukrainian attack on Crimea with attack missiles, which reportedly killed at least 4 people on a beach in Sevastopol and wounded more than 150. Neither Ukraine nor the United States has commented on an attack, but the victims were most likely struck by falling debris from an ATACMS missile intercepted en route to a military target in the Sevastopol area. On the front line, Russian forces are ramping up their offensive operations in the Donetsk region while reducing attack in northern Kharkiv region. The tempo of Russian offensive operations in northern Kharkiv have dropped off significantly in recent days, particularly in comparison with the beginning of Russia's offensive operations last month. Ukraine still had to redeploy some of the troops from Donetsk to Kharkiv, a move which Russia appears to be exploiting. In Donetsk, high attack rates continue around Chasiv Yar and Ocharatine, with potential for increased offensive if Russian command sees an opportunity before Ukrainian reserves return to Donetsk. Today, we are opening with footage showing off the exploits of the Peran drone battalion from the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade. These guys have been busy wreaking havoc on enemy logistics on the border with Russia's Belgorod region. In a daring operation, the Peran team used their advanced UAV systems to target and destroy Russian convoys. This strike has dealt a significant blow to the Russian supply lines and their ability to maneuver in the area. The boys from the 42nd are once again proving that technology and precision can turn the tide of the battle. Every successful mission like this one brings them closer to victory. And now a spotlight on the fighters from the 12th Special Purpose Brigade of the National Guard of Ukraine. These guys faced some serious heat while evacuating a wounded comrade in the Severenitsky forest. Under heavy Russian fire, likely from 82mm mortars, they carried out a daring rescue mission, never flinching despite all the explosions going off around them. They pushed through, showing incredible bravery and determination to get their comrade to safety. Take a look. Давайте. Хто не може сам йти? Alright folks, here's a wild one straight from the front lines, brought to you by the Ukrainian Telegram channel by the name of Army TV. Recently, the fighters from the 22nd Mechanized Brigade snagged themselves a Russian bronze shed. Yeah, you heard that right. This isn't your standard piece of military hardware. It's literally a vehicle armed with metal sheets pulled from wherever. The Russians are apparently reinforcing their so-called nanotech with whatever scrap they can find. What's even crazier, the makeshift superstructure was doubling as a living space for the crew. Yeah, these guys were literally living inside this contraption. Як ви вже можете бачити, це якраз трофейний російський танк «Мангал», який майже захищений від якихось FPV-дронів, але, як ви знаєте, його якраз зупинили FPV-дрони. Спочатку скидом, а потім вже добили FPV-дроном. Зараз ми подивимось саме, як тут що виглядає, що тут видно і що з нього вийшло. Як ви можете бачити, тут майже взагалі нічого не видно для механіка-водія. При цьому башта заштопорена, вона взагалі без снарядів, він не стріляє. Ну і взагалі, що тут стріляти? Це
російський Т-62М, який був виготовлений ще в 60-х роках. Зараз він без броні, без снарядів, але використовувався як для перевозки, я так розумію, особового складу. Тут при цьому був взятий в полон саме екіпаж, особового складу з ним не було. При цьому, як бачите, динамічний захист, який в ньому є, він порожній, боєкомплект відсутній, гармата заштопорена, башня заштопорена, він просто використовувався як таксі. При цьому головним його захистом був якраз реб, який висів по кругу. Зараз його відповідно немає, ми його досліджуємо, але дуже цікаво, що це таксі порожній, захищений ребом для перевозки особового складу. Як я вже неоднократно говорив на стрімах, саме отакий сарай-мангал, він захищає особовий склад від якихось там, можливо, уламків, але головне, щоб тут був робочий реб, який буде захищати, щоб дрони не долітали. Тому що якщо долетить, ця броня не сильно спасе. Але головне, що в танка потім втрачається якраз його вогнева міць, він не може стріляти, він нічого не бачить, він не може крутити своєю баштою. Тому використовуватись може тільки для таксі. От для такого таксі вони вибрали саме з якихось елементів, я не знаю, електрощитової. Вони вибирали метал, де вони тільки могли знайти, вони їм обварили. Alright guys, so now we've got some intense first-person footage coming your way from the front lines in Kharkiv. This video is brought to you by a machine gunner from the 3rd Company, 1st Mechanized Battalion of the 3rd Separate Assault Brigade. These fighters had to clear out an enemy position and it wasn't pretty. They had to dig in and secure the trenches over the bodies of the fallen occupiers. It's a grim reminder of the harsh realities Ukrainian troops face on the front every day, but it's also a testament to their resilience and determination. They're not just holding the line, they're pushing it forward. Бежать, пидоры, бежать! Там пидорас прямо пошел! Пидорас, сдавайся! Пустые, перезаряжаюсь. Пидор. Давай, ходи, очистим. Да, конечно. Самурайчик живой. Да, иди! Давай, прикрой. У нас 300-й самурай, он ушел уже. Он у нас самостоятельный. Пидор там кричал, у него полноги, я увидел, отлетело. Братишка, ты Смотри, колотил? смотри, вот на этом блиндаже на 12 должен быть пидор. А живой, не живой, хуй его знает. И поворот справа должен быть пидор, как принять. Плюс, плюс. Поворот, ветка зачищена, стоп стрельба, Стоп, стрельба, позиція зачищена, перевіряємо бліндажі. Плюс, плюс, доперевіряємо бліндажі і все, як прийняв. Позиция Що от там? тебе. Все Тоже. зачищено вроде как. Плюс принял. Пропускай. Нас укроет, как выйдет. Кассеточка. Вот РПГ. А там есть выстрел до РПГ. Идешь, хуяришь? Куда? В посадку. Ту? Да. Берешь от начала. Ебать, ну так можно. И пиздуй туда. Чтоб он, дура, понял, типа, что мы тоже ему пизды дать можем. А, ну и собираем лут. РПГ на уебать? Ну, ты же говоришь, он тебя кошмарит. Иди уеби. Вот так, типа. Пидор отходил, я ему гранатами закидал. Ой, за 200, ну, за тяжелый, походу. Ну, за 200 он уже отдыхал, мы пришли, свели его, добили. Ты говоришь. Ваша задача сейчас закрепиться. Сразу готовьте бойницы, понял, на 12. После того, как вы закрепитесь, вас поменяют. Как принял? Плюс принял, виконуємо. And with that footage, we conclude this edition of Military Mind. But for more news, update, and commentary, please stay tuned to TVP World.